C1, Frage Nummer 1. Beschreibe deine Stadt. Hier achte auf Modal verbs Preposition with the dative case. and adjective endings. Hier sind einige Ideen. Meine Stadt heißt Marktstadt. Sie liegt im Nordosten von Deutschland. Marktstadt ist klein, aber fein. In der Stadtmitte gibt es viel für junge Leute. Wir haben ein Kino, ein kleines Theater und eine tolle Eisdiele. Man kann dort leckeres Eis kaufen und sich mit Freunden treffen. Es gibt auch ein großes Angebot für sportliche Leute. Wir haben mehrere Tennisplätze, ein großes Schwimmbad und 2 Basketballplätze. In Marktstadt kann man auch gut auswärts essen, weil es viele gute Restaurants und Cafés in der Nähe von meinem Haus gibt. Ich liebe Kaffee Coco, denn ich esse gern Apfelkuchen und trinke oft eine heiße Schokolade. In meiner Stadt gibt es auch eine kleine, aber ziemlich gute Kunstgalerie. Ich gehe gern hin. Man muss sie besuchen, wenn man in Marktstadt ist. So, modal verbs, we had quite a number. Here they are. In Marktstadt kann man auch gut auswärts essen. Man kann dort leckeres Eis kaufen und sich mit Freunden treffen. Man muss sie besuchen. So you should have learnt these in class. They're pretty straightforward. You have your verb at the beginning of the sentence, man kann, or if it's in a verb second or flip-flop situation, in Marktstadt kann man, and then you have your infinitive at the end. Gets a tiny bit more complicated with a reflexive verb as in the second one. That just needs to be arranged roughly together, but if you have an object then you'll put it in between the sich and the treffen as we have here. We also saw prepositions with the dative. They were Sie liegt im Nordosten von Deutschland, in der Nähe von meinem Haus, in der Stadtmitte, in meiner Stadt. So there are a number of different prepositions which need the dative after them, and here are some good examples. When you have a masculine or neuter, you're going to have in dem or im as a shortened form. For feminine, it's going to be in der or in meiner, and for a plural, we haven't got one here, it would be in meinen. The case and the gender also affect the adjective endings, and you're probably going to need to look these up on a table which your teacher will have given you. Here are a few examples. Ein kleines Theater, eine tolle Eisdiele, ein großes Angebot für sportliche Leute, ein großes Schwimmbad, viele gute Restaurants und Cafés, eine heiße Schokolade, eine kleine, aber ziemlich gute Kunstgalerie. So the ending that you put on your adjective first of all depends on whether the adjective comes before or after what it's describing. If it's before, then it definitely needs an ending. Ein kleines Theater, for example. But if you're just saying das Theater ist klein, then you'd have no ending. The ending that you need to put onto your adjective you'll find on the table that your teacher's given you. It depends whether there is an ein or a der in the sentence, and also you can have a situation when there's neither an ein or a der, and you need to look that up on a different table. Believe it or not, after a few practices this will become a bit more instinctive, especially for feminine. So feminine is always quite a good option if you're not sure what you're going to do. Feminine is the most reliable because it's basically ease on the end of almost every word. Eine tolle Eisdiele, eine heiße Schokolade, and eine kleine und gute Kunstgalerie. And that final example shows you that if you have two adjectives describing the same thing but both of them are before the noun, then they both need an ending.